Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Module 8, page 94-95. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, Smart Teacher каналына қош келдіңіздер. Бүгін Excel 6 сынып кітабының 94-ші бетінен бастап талқылайтын боламыз. Everyday English 8D Asking for Giving Directions. Бағыттарды сұрау, айту тақырыбы бойынша Exercise 1 бірінші жаттығу Listen and repeat, find the stressed syllables. Бірінші жаттығуда тыңдап және қайталайсыздар. Екпінді буындарды табыңыз. Excuse me. Could you tell me how to get to the hospital? Could you tell me how to get to the hospital? Could you tell me how to get to the hospital? I'm sorry, what road was that? I'm sorry, what road was that? I'm sorry, what road was that? On the right, did you say? On the right, did you say? On the right, did you say? Thank you very much. Thank you very much. Тыңдалымды тыңдап, екпін түскен буындардың астын сызып қоясыздар. Келесі тапсырма Exercise 2. The sentences in Exercise 1 appear in the dialogue below. Where does Kairat want to go? Listen and read to find out. Then say the sentences in Exercise 1 in your language. Екінші жаттығуда, бірінші жаттығудағы сөйлемдер астындағы диалогта берілген. Қайрат қайда барғысы келеді? Тыңдалымды тыңдап, оқып, табыңыз. Және бірінші жаттығудағы сөйлемдерді өз тіліңізде айтыңыз. Диалогты оқып, Қайраттың қайда барғысы келетіндігін табамыз. Қайрат wants to go to the hospital. Ал енді бірінші жаттығудағы сөздердің қазақшасын айтайық. Excuse me, кешіріңіз. Кешірім өтінемін деген сөз. Excuse me. Could you tell me how to get to the hospital? Ауруханаға қалай жетуге болатындығын айта аласыз ба? I'm sorry, what road was that? Кешіріңіз, бұл қай жол еді? On the right, did you say? Оң жақта, солай ма? Thank you very much. Сізге көп рахмет. Ал енді екінші жаттығудың диалогын өздеріңіз тыңдалымды тыңдап алсаңыздар болады. Exercise 3. Read the dialogue. Show the road on the map. Үшінші жаттығуда диалогты оқыңыз, жолдарды картадан көрсетіңіз деген. Ал енді диалогты бірге оқиық. Қайрат. Excuse me, could you tell me how to get to the hospital? Yes, certainly. Go up Kingswell Street and turn left onto Eaton Road. I'm sorry, what road was that? Eaton Road. Follow Eaton Road all the way down. Go through the traffic lights and past the library. The hospital is on the right. On the right, did you say? Yes, that's right. The hospital is on the right opposite the park. Okay, thank you very much. You are welcome. Диалогты оқып, дәл осы картамен ауруханаға қалай жететінді сызып, көрсетіп белгілейсіздер. Енді сол шетке қарасаңыздар, asking for directions, giving directions деген тұр. Сіздер бағытты сұраған кезде, мысалы, кітапхананы сұрайық. Where is the library? Кітапхана қайда деп сұрасаңыздар болады. How do I get to the library? Мен кітапханаға қалай жетем? Could you tell me how to get to the library? Кітапханаға қалай жетуді айтып жібересіз ба деп сұрақ қою арқылы бағытты сұрасаңыз болады. Ал giving directions бағытты беру. Сіздер қалай бағыт бересіздер кітапханаға мысалы бару үшін? Go up немесе down, pass, through сөздерін қолданып айтуларыңызға болады. Мысалы, go up Turan Street and turn right onto Sauran Street. Дәл өзіміздің Қазақстанда көшелерді алып, мысал келтіріп айтсаңыздар, қолдансаңыздар болады. Тағы да, it is on your right, it is on your left. Ол сіздің оң шетіңізде, сол шетіңізде деп түсіндіресіз. Turn left, turn right. Соңға бұрылыңыз, оңға бұрылыңыз деп те айтсаңыз болады. It is on the corner of. It is next to. Не, жанында opposite. Қарама қарсы, between деп айтсаңыздар болады. Мысалы, it is next to cinema. It is opposite to park.
Дәл осылай жазып, бағыт-бағдар беріп сұрауларыңызға болады. Келесі жаттығу exercise 4. Look at the map, act out dialogues, asking for giving directions from the hospital to the post office, the park to the cafe, the car park to the library, the police station to the cafe. Use the phrases in the box. You can use the dialogue in exercise 3 as a model. Mind the intonation. Төртінші жаттығуда картаға қараңыз. Сұрау және бағыт беру диалогтарын көрсетіңіз. Ауруханадан почтаға дейін, саябақтан кафеге дейін, автотұрақтан кітапханаға дейін, полиция бөлімшесінен кафеге дейін. Картаға қарап, дәл осыларға диалог құрастыруларыңыз қажет. Сіздер ол үшін сол шетте тұрған бағыт-бағдар яшығын қолдануларыңызға болады. Дәл үшінші жаттығудай диалогты модель ретінде алуыңызға болады. Интонацияға назар аударыңыз. Енді осыларға диалог құрастырайық. The car parked to the library. Excuse me, where is the library? Go across Kingswell Street and onto Green Road. I'm sorry, what road was that? Green Road. The library is behind the square in Maple Crescent. Behind the square, did you say? Yes, that's right. Okay, thank you very much. You are welcome. Екінші диалогта. Excuse me, how do I get to the cafe? Turn right onto Eaton Road. I'm sorry, what road was that? Eaton Road. Then take the second road right. The second road, did you say? Yes. The cafe is opposite the fast food restaurant. Okay, thank you very much. You are welcome. Үшінші диалогта. The police station to the cafe. Excuse me, could you tell me how to get to the cafe? Yes, certainly. Go up Eaton Road and turn right onto Kingswell Street. I'm sorry, what road was that? Kingswell Street. The cafe is on the corner of Green Road. On the corner, did you say? Yes, that's right. It is opposite the fast food restaurant. Okay, thank you very much. You are welcome. Дәл осылай сіздерде диалог құрып жазуларыңызға болады. 95-ші бет Across Cultures 8E. Markets around the world. Exercise 1. Бірінші тұғу. Describe the markets in the pictures. Which of the items, honey, vegetables, meat, tea, nuts, fish, dried fruit, chocolate, do you think you can find in each market? Listen, read and check. Бірінші жаттығуда суреттердегі базарларды сипаттаңыз. Тауарлардың қайсысын бал, көкөністер, ет, шай, жаңғақтар, балық, кептірілген жемістер, шоколадты әр базардан таба аламын деп ойлайсыз ба? Тыңдалымды тыңдап, оқып және тексеріңіз. Алдымен мәтіндерді оқиық. Бірінші, The English Market Cork. Cork, Ағылшын базары. The English market in Cork Island is in a beautiful 400-year-old building. It has got a courtyard with balconies and a lovely fountain. It is right in the center of the city and is a favorite shopping and a meeting place for both local people and tourists. At this market, people can buy anything from fresh fruit and vegetables to meat and fish. Корктағы Ағылшын базары Ирландияда 400 жылдық әдемі ғимаратта орналасқан. Оның балкондары бар, ауласы және әдемі су бұрқағы бар. Бұл қаланың дәл ортасында және жергілікті тұрғындар мен туристер үшін сүйікті сауда орны және көрісу орны. Бұл базардан адамдар жаңа піскен жемістер мен көкөністерден бастап, ет пен балыққа дейін кез келген нәрсені сатып ала алады. Ал енді екінші мәтін ол The Green Bazaar, Алматыдағы көк базар, зеленый базар деп атаймыз ғой, сол. The Green Bazaar is also known as the Zelený Bazaar and it is the most well-known market in Almaty. It's got a wonderful selection of fruit and vegetables as well as dried fruit and nuts. You can also buy many types of honey or some special chocolates. Sellers are very friendly and will offer you a taste before you buy. Бұл мәтінді өздеріңіз аударып түсініп алыңыздар. Енді бірінші тұғудың сұрақтарына көшейік.
The market at the top of the page is indoors. There are 2 levels and lots of stalls. I can see fruit and vegetables downstairs, and it looks like a cafe upstairs. I think you can find vegetables, meat, and fish here. Екінші суреттегі The market at the bottom of the page has lots of nuts and dried fruit. It seems quite exotic. I think it is indoors too. I think you can find tea, nuts, and dried fruit and chocolate here. The English market, fresh fruit, vegetables, meat, fish. The green bazaar, fruit and vegetables, dried fruit, nuts, honey, and chocolate. Kelesi exercise 2. Fill in friendly selection meeting local. Use the phrases to make sentences about the markets in the texts. First, friendly sellers. Second, local people. 3. Meeting place. 4. Selection of fruit and vegetables. Ал енді осы сөз тіркестерге сөйлемдер құрастырайық. First, there are friendly sellers at the green bazaar who offer you a taste before you buy. Second, local people and tourists visit these markets. 3. Huge English market is a popular meeting place. 4. There is a huge selection of fruit and vegetables at the green bazaar. Дәл осылай сіздер де сөйлем құрастырып жазуларыңызға немесе мәтіннің ішінен алып жазуларыңызға болады. Next, exercise 3. Think of a popular market or shopping center in your town, city. Collect information, then write a paragraph about it. Write where it is, what it is like, what you can buy there. Present the market to the class. Үшінші жаттығуда өзіңіздің қалаңыздағы атақты базар немесе сауда орталығы туралы ойланыңыз. Ол туралы ақпаратты жинап, осы туралы абзац жазыңыз. Сіз жазуыңыз қажет. Ол қайда? Ол жер қандай? Ол жерде не сатып аласыз және сол базарды классыңызға көрсетіңіз. Мысал ретінде Астана қаласындағы астаналық базарды алайық. A popular market in our city is in the Astana market in the middle of Astana. It is a covered market with 2 levels. Downstairs you can buy fresh fruit and vegetables, dried fruit and nuts, meat, fish and homemade sauces, all market stalls. Upstairs you can buy clothes, shoes, furniture and souvenirs. You can also get your nails done and or get your hair cut. It is famous for the wide variety of goods available. Дәл осылай сізде өз қалаңыздағы атақты базарлар туралы жазуларыңызға болады. Word stress. 3-syllable words. Exercise 4. List the 3-syllable words as in the box. Listen and check. Listen and repeat. Төртінші жаттығуда үш буынды сөздерді яшықтағыдай көрсетіңіз, тыңдалымды тыңдап және тексеріңіз, тыңдалымды тыңдап және қайталаңыз. Tropical. Selection. Selection. Vegetables. Vegetables. Balconies. Balconies. Together. Together. Expensive. Expensive. Souvenirs. Souvenirs. Popular. Popular. Tradition. Tradition. Exciting. Exciting. Осымен 95-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.